Hi, this is National Panasonic two-band radio, medium wave and short wave. Someone really tried a very harsh detergent to clean this, which has wiped up the brand name and the model number, and this looks like a strange unknown baby. This is 70s born. Strangely, I found the model number on the back of this radio. I'll just try to paste a picture of the model number. This is Panasonic model R234R, maybe made for the Middle East market. And oh boy, this radio performs very well on medium wave. It is just like you are tuning some brand new radio wherein you grab all the medium wave stations and it holds on the medium wave stations very well. Let me demonstrate the medium wave band. Let me turn on this radio and let me show you how well this performs. കാർഷിക വിജ്ഞാനം വീട്ടുകളിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കാർഷിക മേഖലാ വാർത്തകൾ. കർഷകരും കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈനംദിനം അറിയേണ്ട വാർത്തകളും അറിയിപ്പുകളും സന്ദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാർഷിക മേഖലാ വാർത്തകൾ. There is some noise. I don't know where the noise is from. Is it the LED that is causing this? I don't know. But then at this frequency, noise shouldn't be there. Let me adjust the LED and see if this fades away. No, this is not the LED light I'm using to make this video. This is something other than that. Maybe some electric equipment from my house is creating this his kind of background noise. But the station is well audible and yeah, it is quite strong. I'm expecting AIR Mumbai here, but then that's a weak station. Maybe let me turn off the LED light and see if we can receive that station. Nope. I think it's the clouds. It's the rain that is creating the distortion and not letting us receive AIR Mumbai. This is the local AIR Bangalore, All India Radio Bangalore. 200 kilowatts. It comes quite strong. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋ രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും. കന്നുകാലികളിലെ മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധ നടപടികളും ഇതേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ സംസാരിക്കുക വയനാട് പൂക്കോട് കോളേജ് ഓഫ് വെറ്റിനറി ആൻഡ് അനിമൽ സയൻസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഗീത. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വയലിൽ നിരീക്ഷിച്ചതാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ఎక్కువగా ఉంది. ఇవి ముఖ్యంగా మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరి ఇంకా ఏదన్నా ప్రత్యేకమైనటువంటి జబ్బులు వానాకాలంలో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందా? ఇంకా మనకి బ్యాక్టీరియల్ కాకుండా ప్రోటోజోల్ డిసీజెస్ కూడా ఉన్నాయండి. అందులోని సర్రా లేదా ట్రిప్నోజోనియాసిస్ అంటారు. దీన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కుందేటి వేరు వ్యాధి అని కూడా అంటారు. అలాగే తేమ ఎక్కువగా ఉండే అధునాతనమైన రకాని కోసం రైతులు వేరే రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి తీసుకుంటున్నారు. అలాగే మనం వరికి కూడా రకరకాలైనటువంటి వరి విత్తనాలను కూడా వివిధ రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి లేక రైతు పొలాల నుంచి లేక ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతం నుంచి మనం కొనేటప్పుడు తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు వాటిని మనం విత్తన శుద్ధి చేసి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాంతంలో करना को हापण वास्तु तैयार कर मिल जो एक वाट से एवरी पत्रिका 10 माह से 20 मोहारी माह वो अपने एक नवो वाट ये नवो वाट अपने सुधो हरिया बागने ले जावत से ये वाट यीशु प्रभु को मज वाट सत जीव उजे वाटी माँ के जाय वालों चोर और प्रेमीर गौर भाई बंधु अपने हापण देवी ने हवाल कर लेन और भक्ति విత్తనానికి మనం విత్తన శుద్ధి చేసినప్పుడు అది ఇంబాయిబ్ అయినప్పుడు ఆ విత్తన శుద్ధి మందును పీల్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్రిమి లేక పురుగులు శిలీంధ్రాలు కూడా చనిపోనికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంకొకటి సీడ్ డిజిన్ఫెక్షన్ అంటే మనం సీడ్ మీద మనం ఎప్పుడైతే తీసుకొని వస్తామో సీడ్ ఉపరితలం మీద విత్తనం ఉపరితలం காவல்துறையினர் அப்பகுதிக்கு விரைந்து சென்று நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். பின்னர் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர். இந்நிலையில் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி, திரு KP முனுசாமி ஆகியோரை கட்சியிலிருந்து நீக்குவதாக திரு O பன்னீர்செல்வம் அஇஅதிமுகவின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள திரு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பிஜேபி மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை കൃഷി ഒഴികെയുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യ രംഗം ഉദാഹരണം കാവ്, പുഴ, തോട്, കാട്, ജലാശയങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, കണ്ടൽ കാടുകൾ, കൊച്ചിലങ്ങൾ, സമുദ്ര ജൈവ വൈവിധ്യം തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി സമ്പത്തുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയോ ഇത്തരം പ്രകൃതി സമ്പത്തുകൾ സ്വയമേവ രൂപപ്പെടുത്തി ലാഭിച്ചു കൂടാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയായിരിക്കും ഹരിത വ്യക്തി അഥവാ ജൈവ വൈവിധ്യ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. கடந்த வெள்ளிக்கிழமை சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது நினைவிருக்கலாம். சீனாவின் ஹெனான் மாகாணத்தின் முக்கிய நகரான ஜெங்சுவில் வங்கிகள் முடக்கிய தங்களது சேமிப்பு பணத்தை திரும்பத் தரக்கோரி ஏராளமான மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர். வங்கி அலுவலர்களின் நிதி மோசடி காரணமாக வங்கிகள் இழப்பை சந்தித்துள்ளதாகவும் எனவே அவை தங்களது சேமிப்பு வைப்பு தொகைகளை முடக்கியிருப்பதாகவும் அவர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அவர்களை பணியாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. வைப்பு தொகைகள் முடக்கப்பட்டிருப்பதாக எமது பெய்ஜிங் செய்தியாளர் தெரிவிக்கின்றார். மேற்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றும் நாளையும் கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வரும் புதன்கிழமை முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை सरकारी तसेच अनुदानित विद्यालयात तसेच शाळांनी मुळाव्या सुविधांच्या गुणांना मुळाव्या सुविधांमध्ये गैरसोयी सुरुवातेर आसा. सरकारी शाळांत अनुदानित शाळांतले
शिक्षक तसेच हेर कर्मचाऱ्यांच्या पगाराखातीर सरकार अनुदान दिता. कर्मचाऱ्यांच्या पगाराखातीर अनुदान दिवपी गोंय हे देशातले एकमेव राज्य आसा अशें तांणी सांगलें. मुळाव्या सोयी सुविधांच्या उभारणे खातीर शिक्षण खात्याची येवजण आसा. That was the end of medium wave band scan, and wow, this radio is impressive. It still works, it works very well. Mostly people judge a radio by its looks, but the way it looks without any brand name, but the performance is absolutely opposite to the looks that this has. Medium wave, it grabs very well. I'm impressed by this radio. A 50-year-old radio, I guess, maybe 50 or more than that. And on medium wave, it is like a 4-star, 4 to 4.5, considering the noise, electrical noise that I have at my home. This is a very nice radio, and if you have one, you should definitely go listen to it. Very nice, very strong, and it locks to the station very well. Medium wave is a really thumbs up. So let me know how this video was, and how did you find the medium wave scan on this National Panasonic R234R. If you're new to the channel, please subscribe to the channel, share the video. Thank you for watching the video till the end. Keep listening to the radio, and you guys have a good day.